just arrived inside Pitex. We are on our way to Baguio City. Are you enjoying it? Are you having fun? Yes, but I'm not feeling well Why? What happened? because of my stomach. What happened to your stomach? I have diarrhea, I think. Wow. And I feel sleepy. Nakaalis na. In 5 hours na sa Baguio. So yan. This is our transient house na nirentahan today. And it's very small. This is only good for 2 persons. May lutuan, may kitchen sink, may maliit na mesa, may salamin, then may kwarto. Yan, that's it.
TV, may ref. Yes. Dinner muna kami dahil nagugutom na ang persons. First night in Baguio City. Tapos pupunta kami sa Sky Ranch and Night Market And SM Baguio. and SM para bumili ng itlog. And public market. See ya! This is our first night here in Baguio. Burnham Park at night. Daming pailaw. Mahulog ka, mahulog ka. Wow. Beautiful. Ayan, mababa sila. Nagpunta ng Baguio para mag-SM. We are now inside SM Baguio. Ang daming tao. Here's how it looks outside SM. Nasa second floor po kami. Pagbanggi man lang kayo may lights. So ayun, tapos na kami kumain sa SM. Busog na. Naglalakad kami papunta sa Sky Ranch. Sky Ranch. So Baguio. ang lamig dito sa labas, sobra. Parang 18 degrees Celsius. I don't know, pero sobrang lamig. Sabi mo di malamig. Ayun Asa na. nakabon? Ayun na, tingnan mo. Nakikita ko na yung mga rides. Uy, grabe. Ano? Di ko kaya yan. Challenge. No. Challenge. No, agad.
Sa kanto ka, opo. Pero Yung- masalita ka dyan. Ay, hindi ko katakay. Baka mamatay ako sa ganyan. Shit, grabe! Hala! Ayan. Hala! Ano alam ka pa? Hindi ko kaya ito. Sa last Uy, grabe! Siguro open siya. Here at Sky Ranch, Baguio. Yeah, yeah, yeah! Ba't lang yung video ko lang? Diyan ka, hindi kita diyan ka magtimbag.